any of you listening, if you, especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. I don't know what to make videos about. It would be like a writer saying, I don't know what to write about, therefore I'm not going to write. Or like an artist saying, I don't know what my masterpiece is going to be, therefore I'm not going to hold a paintbrush. It's totally okay for your niche to emerge. হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, সেটা হচ্ছে ইউটিউবে কিভাবে একটা ইউটিউব চ্যানেল কীভাবে গ্রো করা যায় আর তার অ্যাকচুয়াল টেকনিক্যাল কি হ্যাক আছে বা টেকনিক্যাল কি পদ্ধতি আছে তা নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে। তবে এর আগে আমরা সামঞ্জস্য করব অন্যান্য ভিডিও দেখার মাধ্যমে বা বেস্ট ইউটিউবাররা কি বলে যে একটা ইউটিউব চ্যানেল আসলে গ্রো করার জন্য কি কি করা দরকার। তো আগেই বলে রাখি, এই যে বর্তমানে যে ইউটিউব চ্যানেল আপনি দেখছেন সেটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল, আর এটা জেনারেলি আমি 2017-তে চালু করেছিলাম। বাট এই ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আমার তেমন একটা কাজ করা হয়নি, তো বা আমি কনসিস্টেন্সিও ছিলাম না। বাট এর জন্যই নতুন যারা এই 2023 সালে নতুন ইউটিউব চ্যানেল রান করতে চাচ্ছেন, তাদের ইউটিউব চ্যানেল আসলে কি হতে পারে সেটা আপনি এই চ্যানেলের গ্রো বা এই চ্যানেল কিভাবে কাজ করে বা আমি নতুন নতুন যত পদ্ধতি পাবো চ্যানেল গ্রো করার জন্য তা নিয়ে আপনাদের সাথে তো অবশ্যই আসবো। এছাড়াও এই চ্যানেলে আপনি আরও অনেক ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনি দেখতে পারবেন। তো চলুন আমরা দেখি যে আসলে বেস্ট ইউটিউবাররা কি বলে একটি ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করা নিয়ে, কীভাবে এটা ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করা যায়। ওকে, Any of you listening, if you, especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. Period. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. Like, all you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking, like maybe you can get some views. But, you know, your first 100 are going to suck. There are very freak cases like Liza Koshy or Emma Chamberlain who have really good personalities and it doesn't take them as many videos. And it's just like people who are 7'5" and making the NBA. Like, yes, there are freak cases you can find, but for the average person like us, you know, who don't have these exceptional personalities and, you know, backgrounds in filmmaking, just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video. Well, the improve something each time is the tricky one. How do you improve something each time? The second one, just, I don't know, put more effort into the script. The third one, try to learn a new editing trick. The fourth one, try to figure out a way that you can have better inflections in your voice. The fifth one, try to, you know, study a new thumbnail tip and implement it. The sixth one, try to figure out a new title. There's infinite ways. That's the beauty of content creation online. There's literally infinite ways, from the coloring to the frame rate to the editing to the filming to the production to the jokes to the pacing to every little thing can be improved, and they can never not be improved. There's literally no such thing as তো এখানে মিস্টার বিস্টের কথায় আসা যাক। মিস্টার বিস্ট এখানে কি বলতে যাচ্ছে? মিস্টার বিস্ট বলতে যাচ্ছে যে ভিডিও আসলে দিতে থাকেন আপনি 100 ভিডিও পর্যন্ত কোনো কিছু চিন্তা মানে করা যাবে না, ভিউর চিন্তাও করা যাবে না, কোনো কিছুর চিন্তা করা যাবে না। 101 নাম্বার ভিডিও থেকে আপনি আপনার প্রোগ্রেসের কথা চিন্তা করবেন, যে আসলে আপনার 101 নাম্বার ভিডিও যখন হয়ে যাবে আপনি তখন অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আপনার ফিল্মিং কীভাবে করতে হবে, আপনার স্ক্রিপ্টিং কীভাবে করতে হবে, আপনার টাইটেল কীভাবে লিখতে হবে, মানে এভরিথিং আপনি সব কিছুই বুঝতে পারবেন 101 নাম্বার ভিডিও যখন মানে 100টা ভিডিও দেওয়ার পর থেকে। তো উনি বলছে যে আসলে ভিডিও আপনি কন্টিনিউ দিতে থাকেন, দেওয়ার পাশাপাশি বা অলসো আপনি শিখতে থাকেন। তো এই জিনিসটি আসলে মিস্টার বিস্ট বলল তার বক্তব্যে, যেটা বোঝা যায়। আচ্ছা, সেকেন্ড আমরা দেখি যে আরেকজন ইউটিউবার কী বলে। Don't really worry about what your niche is. Like, people get hung up on this, like, I don't know what to make videos about. It would be like a writer saying, I don't know what to write about, therefore I'm not going to write. Or like an artist saying, I don't know what my masterpiece is going to be, therefore I'm not going to hold a paintbrush. It's totally okay for your niche to emerge over time. Yes, you can take a very calculating route and plot it out in advance and be like, okay, this is my path. Or you can do what I recommend, which is just start making videos on YouTube about whatever you enjoy, whatever you want. If I was starting on YouTube, I wouldn't really worry about the niche thing. I just think, you know what, let me make videos about the things that I enjoy, maybe some close-up magic because I'm not a total loser, maybe like iPhones, maybe like, you know, my favorite pen, maybe like, you know, tips of getting started on YouTube, maybe life as a medical student, maybe like whatever experiences in my life that I enjoy talking about and that I think I could teach on the internet. That is the stuff I would start making videos about. And over time, as you start making videos about things that you enjoy,
the audience starts to resonate with some of those things. And so your niche ends up emerging over. ওকে, তো ইউটিউবার আলী আবদাল উনি একজন বড় ইউটিউবার। উনি কি বলতে চাচ্ছে? উনি বলতে চাচ্ছে যে নিশ নিয়ে, যে আসলে নিশ একটা পার্টিকুলার নিশ নিয়ে আগানো, এটা আসলে প্রথম ইউটিউবার যারা ইউটিউবিং যারা শুরু করে তাদের জন্য অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে যায়। তো বলছে যে নিশের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, যে উনি বলছে যে ভিডিও করতে 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 আপনি আপনার পছন্দের নিশটা খুঁজে পাবেন, আর তখন আপনি ওই জিনিস নিয়ে যখন ভিডিও বানাবেন, তখন আমাদের ভালো লাগা শুরু করবে, তখন আমাদের বুঝতে পারবো যে আসলে আপনার অ্যাকচুয়াল নিশ কোনগুলো ছিল। তো আসলে উনি এটাই বলছে যে উনিও ওই একই কথা, মিস্টার বিস্টের মতো আলী আবদাল উনিও একই কথা বললো যে কন্টিনিউ ভিডিও বানাতে থাকেন, দেন যেটা পছন্দ হবে সেটা আপনার নিশে কনভার্ট করা খুবই ইজি পরবর্তীতে। ঠিক আছে, তো ভিডিও বানানোটা খুবই জরুরি। আচ্ছা, পরবর্তী ইউটিউবার একজন, সে কী বলতেছে একটু দেখি আমরা। Call to action is to watch another video. Because now all of a sudden your channel went from, like, say 8 minutes of watch time to 16 minutes of watch time if they watch another one. And it shows that this person is in your little watch web. It also gives you another ad impression. Like, that is the metric that YouTube cares about. Sure, you can ask them to comment, you can ask them to like, that's totally fine. But watching another video exposes them to more of your content and shows YouTube, I am a channel that keeps people on this platform for 16 minutes rather than just 8 minutes. Yep, that's incredibly well said. And for everyone listening, 2 call to actions, it sounds like. One in the first third, then maybe the like. You don't want to ask somebody to watch another video and leave your current one. Yes. And the outro, just to clarify, is watch another. Correct, yes. As opposed to decision fatigue of like, watch, comment, Exactly. subscribe. Yeah, people don't do any of those. It's a meaningless call. সো এখানে আপনার গেম থিওরি ইউটিউব চ্যানেলের নাম, উনি বলতে যাচ্ছে যে কল টু অ্যাকশন যে একটা আছে ইউটিউবে, যে আপনার কী দিবেন ইউটিউবে কল টু অ্যাকশন, এর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে না। বিশেষ করে এই যে লাস্টে যে আপনার সাবস্ক্রাইব বা এরকম বা জিনিসটা বা লঙ্গারের ব্যাপারটা, যে আপনি যেটুকু ভিডিও আপনার লঙ্গার হওয়া প্রয়োজন সেটুকু রাখেন, আর অবশ্যই ভিডিওর ভিতর কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যে আপনি যে ওই ভিডিওটা যেন একটি কোয়ালিটিপূর্ণ ভিডিও হয়। তাহলে দেখা গেছে ভিডিওর রিচ, ভিডিওর লেন্থ যতই বেশি হোক না কেন, আপনি অডিয়েন্স কনভার্ট করে নিতে পারবেন বা অডিয়েন্স আপনার সাথে থাকবে। ওকে, তো নেক্সট আরেকজন ইউটিউবার দেখি সে কী বলে। On that note of like deciding what videos to make, how much are you good? How much does it play on your mind of, oh, I know if I make this sort of video, it'll get this many views, versus more like, I feel like making this video because I feel like it, and sort of that, to me, that's always felt like a bit of a spectrum of like doing things because I feel like it versus doing things because I know they'll perform well. How do you think about sort of videos along that spectrum? Yeah, so I think this is super lucky that the videos that I know will do well are the most interesting to me also, because they're about probably a piece of tech that is so cool that I want to check it out anyway, right? So on one half, it's like, what videos will do well? It's the hottest gadgets, the most impressive new things that people haven't seen before, collaborations with really cool, interesting people. Those I know before we make them are like, oh, those are going to do pretty well. And then on the other half is, what do I want to do? And sometimes it's, well, I want to check out this gadget. This seems pretty cool. Oh, I kind of want to talk to this person. They seem really interesting to talk to. And suddenly, like, they're like meshing together, and it's kind of the same pool of things. So often, again, it's like I don't have that much pressure to like. I'm not into this video, but I'm going to do it anyway because I know it'll get a lot of views. That doesn't happen too often for me, because if I know it's going to get a lot of views, why is that going to get a lot of views? Because it's a really interesting piece of tech. Oh, okay, so I'm in. And has that always been your attitude, or was that a thing that changed over time? I think that's something I've figured out over time. I know that there are videos that I make that aren't going to blow up like the ones that are the most popular gadgets, but I still want to share them because I still think they're cool. And I think if I can make the video in a way that actually shows why I'm so interested in it, then it will eventually be interesting to people and will catch on. So I think that's something I sort of learned probably in the second half of making videos, which is that, yeah, we can sort of justify pretty much any video we want. মার্কিউস ব্রাউনলি যেটা বললো যে আপনার ইন্টারেস্টেড থিং যদি আপনি খুঁজে পান তাহলে ইউটিউবে ভিডিও বানানো খুবই ইজি হয়ে যায়।
প্রত্যেকের জন্য। তো উনি খুঁজে পেয়েছিল, এই কারণে ওনার জন্য খুবই জিনিসটা ভালো হয়েছে। তো সব মিলিয়ে আমরা একটা মধ্য কথায় আসতে পারি যে প্রথমত কন্টিনিউ ভিডিও বানিয়ে যেতে হবে। আর মোটামুটি 100টা ভিডিওর পর আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আদৌ কী করা যায়। কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে, আর কোয়ালিটি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হবে। কোয়ালিটির দিকে প্রথমে কোয়ান্টিটি ওভার কোয়ালিটি এদিকেই আমাদের নজর দিতে হবে, আর কন্টিনিউ করতে হবে। এই হলো গিয়ে বেসিক্যালি আজকে এই ইউটিউবাররা যা বললো এই নিয়ে অ্যাকচুয়াল ইউটিউব হ্যাকস বা ইউটিউব ট্রিক্স যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করার জন্য। তো আশা রাখছি এই ভিডিওটা আপনাদের কিছু হলেও কাজে লাগবে, নতুন যারা ইউটিউবে ইন করতে চান, হ্যাজ লাইক মি, কারণ আমিও নতুন একজন ইউটিউবে ইন করাই পারসন। তো আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত। আবারও কোনো এক ভিডিওতে আপনার সাথে দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ।